Well, Franco, a heck of a performance through quali. You were top of the midfield ahead of a Red Bull. You must be so pleased with that effort. Yeah, really pleased. I'm very happy. Really proud of the team. They've done an amazing effort, and I think to give them something back, to give them a double Q3 again after yesterday, but after working so hard in the break and in December, January to make a very quick car for us. It's a nice way of giving the team, everyone in Enstone, a little palm on the back and say big thanks for that, because we are looking really strong, really competitive in front of a Red Bull again after yesterday being in front with a used tire too. So everything has been really positive so far. I'm very pleased with the performance, but with the effort that the engineers, the mechanics have done to also turn around the performance from Suzuka into a double Q3 here in Miami. You personally, it must be really encouraging for you because you've worked so hard and it hasn't always really come together over a course of a weekend. So far, so good for you. You must be pleased. Yeah. Personally, I'm really happy, really proud. I think it's been tough this weekend. I know the track again. It is the last race that I don't know, but it is another one that is tough. It's a sprint weekend, so been finding things little by little. But generally, it's been a very positive weekend so far for me, for the team, and of course, I'm happy to be back in Q3 and in Q3 with this team. Great stuff. Good luck tomorrow. Thank you, man. Octavo lugar te gusta, y además tenés un McLaren que venían dominando ahí nomás. ¿Cómo quedé? Así que sí, quedaste como una décima por detrás de un McLaren, por delante de nuevo de un Red Bull, de tu compañero de equipo. P8, el culo te... Pero bueno, felicitaciones, 2 días consecutivos, trabajando muy bien, con un auto que no tiene esa estabilidad trasera, lo mencionabas, punto de carga, así que te la arreglaste en un circuito que no conocías. Contame, porque tenés que estar contento. ¿Estás feliz o no? Porque yo sé que siempre querés más, pero no, ¿estamos bien? Estoy contento. Estoy contento, hice una quali muy sólida, más allá de que obviamente el auto andaba bien y me acompañó por fin después de 4 carreras. Estoy feliz porque hice un buen trabajo ayer en una pista que no conocía, hoy una pista que conocí un poco más. Empecé a empujar un pelín más y empecé a encontrar un par de cosas y me sentí cómodo con el auto, me sentí cómodo empujando, yendo un poquito más al límite. Creo que hay cosas para mejorar todavía, obviamente que el alerón de atrás se me va a ayudar mucho en una pista, especialmente con tan poco grip atrás que vas patinando tanto, me hubiera ayudado un montón, pero nada, creo que con lo que teníamos lo maximicé. Doble Q3 para el equipo, así que nada, muy feliz, la verdad que contento, es un gran día para mí y para el equipo también. Mañana hay opciones o posibilidades, mejor dicho, de lluvia. ¿Te gustaría, como está comportándose el auto, piso seco, no? ¿Mejor? ¿O poder arriesgar un poquito más? ¿Te gustan los circuitos callejeros? Ya lo sabemos. Siempre rendiste muy bien. Y me has contado muchas veces que te da confianza el auto y vos siempre te gusta arriesgar un poco más. ¿Es el caso también aquí en Miami, que no lo conocías? Sí, creo que es el caso que los circuitos callejeros y los circuitos que no conozco, por alguna razón a veces ando mejor. En realidad este año no conocía ningún circuito, así que eso fue difícil del principio, pero ahora se acaban y ahora empiezo a conocer todos de vuelta, al menos Madrid, así que nada, contento, creo que fue un buen día. La carrera fue difícil, la carrera sprint, entendimos un poco el porqué. Creo que el alerón tener más carga atrás ayuda mucho y penamos bastante con eso porque venía patinando más y con las vueltas es como una bola de nieve, se va sobrecalentando y empeora. Pero no, contento con el día de hoy, contento con mi quali, creo que nada, hice 2 grandes clasificaciones ayer y hoy, 3 grandes sesiones, fueron todas vueltas muy buenas, menos la última que aborté porque venía lento, pero nada, contento con el día y contento con mi performance. Los amo a los brasileños, amo Brasil, Interlagos es mi carrera preferida del año. Siempre tengo ganas de ir a Interlagos y tener un buen fin de semana porque están todos los brasileños, los argentinos, es una carrera que para mí es la carrera de casa. No tenemos carrera en Argentina y Brasil es la más cercana, es donde están nuestros hermanos y me siento que esa es mi carrera de local también. Obviamente Gaby es el local, pero bueno, yo me siento un poquito parte de ahí, así que nada, obviamente que contento con el día de hoy. Hey Pierre, well obviously encouraging to see you in that final part of quali, but would it be fair to say you probably haven't quite got on top of what's been underlying with the car so far this weekend? I think it's been the story of the whole weekend. Not going to be, disappointed with a top 10 and a Q3, we take it, but it just doesn't feel right. And since the first lap, I felt the tractions in FP1 were not right, and we haven't really understand the issue that caused it. So yeah, it's not great, but at the same time, we know we're fighting for this 9 and 10, and I'll try to get the best out of it tomorrow. But I
was hoping that, since yesterday we'll find a fix. They haven't really understood why, so yeah, it is what it is. Is it a little confusing because you've been on top of this package before the upgrades? They come in here, you've had no practice sessions to check, but it's a little bit confusing as to why you probably haven't. Yeah, I mean, especially in quali, I know with that car I felt very, very good all year long, and this weekend, it's for whatever reason, it's been very poor, and even like trying to put things together, and I just felt very different than any other weekend. So, I mean, we're still competitive overall compared to the other midfield, but just feel like there is a bit more, and it was not possible to extract it. So, yeah, we'll find. I'm still hopeful tomorrow. Anything can happen, especially in the conditions. But yeah, best luck tomorrow. Sandwiched between the Alpines yet again. Franco Colapinto out qualifying Pierre Gasly. What do you make of that? Gold star for him. I mean, it's kind of been that way all weekend. He did a great job in the sprint qualifying. Obviously, had that issue in turn one in the sprint, and Gasly got around him for that final point. But this is probably one of the smoothest, cleanest, fastest weekends I think we've seen out of Franco since he joined full-time to Alpine. Yeah, absolutely. He did a mega job. Miami is a very Latino place. And I think this is one of those races when you're a Latino, you want to perform. And it's a difficult track. You know what I mean? And I think he started putting it all together. And I don't know if I think it's his first time here. Yeah, that's what's amazing. It's a sprint weekend. It's not the easiest of circuits. He's got a huge amount of support here, but he's never driven here before because Jack Doohan was in the car last year. So he's only had 90 minutes of practice, and then he's laid it down. He's been quicker than Pierre all weekend. It's really impressive. It's like Kimi last year. Yeah. Well, Pierre Gasly, though, is Mr. Consistent, isn't he? So are you expecting him to have a little bit more tomorrow, Jolien? I think he'll be there for the points. I do think Alpine have done a good job bringing some upgrades to the car and clearing the rest of the midfield. So the gap 10th to 11th in qualifying was a good solid few tenths that before you've been looking at Audi having a chance to get in or Haas having a chance to get in. But Alpine have moved the game on. And I do think Pierre, in terms of race pace, will have the consistency to get ahead of Franco. Will he have the consistency to race with anyone else? Maybe Hadjar, who doesn't seem so happy, but I think the rest of the pack's just that little bit far ahead for Alpine, but certainly double points is the aim. Double points is the aim. Alpine yet again in that top 10. Really good running from them, but really... Tuviste una largada rueda a rueda prácticamente con Max, en donde pareció que tuviste que levantar para no entrar en un accidente. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Nada, no sé que estaba Hamilton en el otro lado y nos tocamos, perdí un par de posiciones, así que creo que ahí me comprometí un poco la carrera. Después muy poco grip atrás, creo que con las presiones tan altas este fin de semana es difícil en la carrera, ¿no? Con mucho, vamos pateando por todos lados, muy poca tracción y se sobrecalienta mucho la goma de atrás, así que nada, hay que elaborar para la quali ahora, sabiendo esto de cómo fue la carrera de hoy y estar mejor mañana. En cuanto a ritmo de carrera, ¿te sentís un poco mejor este fin de semana? No, creo que es donde nos está costando un poco más. En FP1 también no estuvimos bien, pero más que nada por el poco grip que tenemos atrás, sí creo que puede venir un poco del alerón, al tener menos downforce atrás voy pateando más que Pierre y me está costando más por eso, así que nada, hay que tratar de entender si puedo mejorar algo y hacer una mejor quali. Fue un buen día ayer, hoy costó un poquito más en la carrera, pero vamos por el camino correcto, creo que hay que seguir trabajando y mejorar un poco más. Hay que mejorar el ritmo de carrera, pero vamos. Franco, so close to getting a point today. Just talk me through how the car felt early doors and whether or not anything kind of took Pierre.